попал под обстрел, бля. Ukrainian strategy to strike Russian occupying forces everywhere and every time is seriously degrading Russian combat capability, logistic, and morale. This is Ukrainian strike on occupied Donetsk city. Ukraine not only had drones to attack Pskov airbase, Ukraine also had drones to observe Ukrainian drones attacking Pskov airbase. On the Kreminna front in the Luhansk region, there are still quite small changes at the front. Russia seems to have taken a forest part this week, but as a whole, the front is holding up well. Here are pictures of when Ukraine takes some terrain. The Russian soldier in the rabbit hole did not make it. Video of more than 24 Leopard 2A4 tanks of the armed forces of Ukraine, hung with dynamic protection Contact 1. Impressive high-precision strikes at what is used to be a large ammo warehouse in Dolomitne, Donetsk, according to Ukrainian Stratcom. Unfortunately, I don't see secondary explosions. The American MRAP M-ATV Oshkosh, which is in service with the armed forces of Ukraine after being fired upon by a large-caliber machine gun and the arrival of a 152mm artillery shell. The Ukrainian military says that the car has proven itself to be excellent. Everyone will remain alive. Besides, the car got out of the war zone on its own. Великолепный результат. Ашкок выдержал попадание крупнокалиберного пулемета. По салону видно, что все целы, живы, ни капли крови, и еще вывез из зоны обстрела. Будет восстановлен и продолжит свой боевой путь. Today is the 555th day of the three-day special military operation. Let us remember what Russian propagandists were saying in the first days of the full-scale invasion of Ukraine. В горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чего ее побеждать-то? Киев будет взят так быстро? 1,5-3 дня. 2 дня, потом падение города. Бровь поднимем, и Украина поймет все. Возьмем Киев. Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володя, максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. Приказ министра обороны Шойгу: 6 утра подъем, 7 утра утренний туалет, 8 завтрак, 9:00 нападение на Украину, 12:00 обед, 13:00 взятие Киева, 18 концерт Газманова, 21:00 салют. Единственное, чего не хватает, это даты, Евгений Петрович, а в остальном, мне кажется, недалеки от истины. Кто придумал этот тезис, что русские возьмут Киев за 3 дня? Это же ни разу такого не было. The Ukrainian military from the main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine, in cooperation with the separate Omega Special Forces unit in the occupied part of the Luhansk region near the city of Svatove, destroyed Russian target detection station 9C-18 Kupol, launcher and charger for the 9K-37 air defense system, Buk air defense system.
a child thanks Putin for liberated Mariupol. Most of the schools in the city were leveled with earth. So many children and their families were killed, wounded, chased out the city. Bastards. Не стесняйся. Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут Силка Иван. Я тоже иду в первый класс. Хочу сказать вам большое спасибо за то, что заботитесь о моем любимом городе Мариуполь. А еще я... Ванечка, не волнуйся. Владимир Владимирович спросил, а хотел бы, чтобы, как вот сейчас, вот, когда мы ждали включения, как вот заботились о вас старшеклассники. Нормально? Понравилось или нет? Plans of Russian propagandists for the global south. Dreams of India. Очень удобные коридоры. Военные базы. Военные с языка сняли. Там мы с американцами, понимаете, построить с американцами и много где. То есть надо об этом... заводы, конечно. Ну, нужно, да, и инвестиции какие-то там. Вот уже есть первый перспективный проект, это строительство, сборка в Индии МС-21. Почему нет? Конечно. Суперджет. Почему нет? Да, если мы намерены сделать самолеты, которые будем продавать странам глобального юга, как принято говорить, то почему нет? Хабы нужны для того, чтобы ремонтировать наши самолеты. Можно гражданский порт построить на этих. Конечно, но это то, что мы можем сделать. Да. А Китай, как мне кажется, должен инвестировать в наш Дальний Восток. Он должен инвестировать в логистику. Там не хватает дорог, не хватает железнодорожной инфраструктуры, не хватает портовой инфраструктуры, потому что тот объем торговли, который достигнут 200 миллиардов, да, он колоссален, но мы можем больше, конечно, в 2-3 раза можем больше увеличить наш товарооборот. Тем более такая сейчас вот взаимная необходимость возникла. Поэтому, конечно, те портовые мощности, которые существуют сейчас на Дальнем Востоке, я же прекрасно помню, как ты смотришь в Амурский залив, а там просто толпы не могут из кораблей, которые стоят в очереди, чтобы разгрузиться. Это когда вот только ввели санкции и так далее. И по-прежнему есть сложности с логистикой. Дороги автомобильные, погранпереходы с нашей стороны, ну, честно говоря, они вот сложно как-то цензурно выразиться, как они выглядят. Да. И их надо расширять. Ukraine will receive 160 Slinger anti-drone systems from the Australian company Electro-Optic Systems. The relevant contracts have already been signed. At this range, I would have gone through the steel. Yeah, yeah. Do one more for the lock. Yeah, of course. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.